Okay, yesterday we have discussed about just an overview, right? So what are the mediums, how we need to check, so what are the applications, and then what are the tables for print relevant changes. So today, what we will discuss about more in depth about our output type, access sequence, condition records, and output determination. Okay. Mm, okay. So now how do you check? How does you check? The output determination. So come, let's go to the messages. Go to change mode. Double click on this output. Sorry, go to uh, determination analysis. Okay. What I'll do, I'll try to this. Okay, and then see. But normally when you do something, so you will get this change text or anything if you want to see. So here you can see the change and go to process log. So normally it should show, but let's check why it is not showing. Let's see. Oh, then I'll show you. And normally, if you want to see the determination of the output, how it got triggered, yes, you need it. But let me go to messages. I'll see what is missing or what has to be mapped. Messages. Next. So text for message, which we have discussed yesterday. Fine. Now coming to output. And coming to the service request, anyone can ask you because normally in SAP, to purchasing group is key in purchasing documents for print parameter in MM only. In MM only. So related to these purchasing documents, if you want to assign the output device to purchasing group specifically, you can assign it here. So this is normally if you want to assign any purchasing group, any output device to purchasing group, so that the concerned person or anyone can print it, because normally the purchasing group person or planner can create the PO or can speak with the supplier related to this sending and forecast and receiving the documents. Purchase organization will do on the terms and conditions and prices. It's okay. But coming to printing and creation of the documents, either purchasing group or the planner decides. So we need to assign the output device if it is purchasing groups. So where you can assign directly the purchasing the printer to the purchasing group. So here you can assign output device to purchasing groups. Normally you do get service request stating that it's a standard service request. Let's just say in your client for every quarter or if there is a new employee,
who has replaced your previous employee. So what you will do, you will create first. You will replace the contact person email ID of the the person who ex employee who has already left with your new person. Also, you will assign the same assignment to the purchasing group to the printer. This is where you can do. So coming to output control. So first of all, what you need to click on message types. So here, if I so we do have request for quotation, purchase orders, outline agreement, schedule agreement release, expediter, and inbound delivery. See, inbound delivery also it's there. Okay, so now if I click on this, so I do have so many output types. Their functionalities, yes. You want to create a new one? Yes, you can create it. Then in view, just your print. It's there already. Okay, see, they have created a new access sequence. What I'll do, I'll use the same access sequence which is already there. Yeah. So output type, then comes your in output type. You can see the general data, access to conditions, yes, multiple issuing, yes, partner independent output, no, do not write pro. Hmm, okay. So access sequence, what access sequence is nothing but group of condition tables, and this I'll explain you. So let me go. First of all, let me show you no, explain you theoretically. Output type or condition type or anything. Access sequence, schema or procedure. How these three are interlinked. Okay. First, output type. You will create an output type or pricing type or condition type or anything. So you will maintain the parameters in this output type. You will assign the access sequence. This access sequence will be assigned to this access sequence will be assigned to okay. This access sequence is assigned to your output type because here we're talking about output access sequence. So output determination. So that's the reason it is output type. So if it is pricing procedure, same condition type or price condition type, access sequence, schema or procedure. Okay, same way. This assignment will happen the same way. Okay. So whatever it is, any procedure, output type or any type, it will be it will be having your access sequence. This access sequence is nothing but access sequence is nothing but set of condition tables. A set of condition tables which are created and maintained in sequence. Okay. Hmm? And this set of types are assigned in sequence in schema or procedure. Okay. That you need to understand. అంటే ఏం చేస్తాం అవుట్పుట్ టైప్ కానీ ఏదన్నా ఒక అవుట్పుట్ టైప్ మెసేజ్ టైప్ కానీ లేదంటే న్యూ కండిషన్ టైప్ ప్రైస్ కండిషన్ అని ప్రైసింగ్ సంబంధించి అవుట్పుట్ అయితే సప్లయర్ పిఓకి సంబంధించి ఏదైనా కానీ అవుట్పుట్ టైప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ దానికి అసైన్ చేస్తాం బట్ ఈ యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కండిషన్ టేబుల్స్ అంటే ఈ అవుట్పుట్ టైపు ఏదన్నా అప్లికేషన్కి అసైన్ చేసామంటే అందులో ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్కి స్పెసిఫిక్ అసైన్ అయి ఉండాలా
సో లెట్స్ చేసి ఎన్బి ఉందనుకో. సో ఆ ఎన్బి అనే డేటా ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు? మీరు ఇన్ఫో రికార్డ్‌లో మెయింటైన్ చేయాలి కదా! ఎన్ఎస్సిలోకెళ్ళి. ఎన్ఎస్సిలో మీరు ఒక అవుట్‌పుట్ టైప్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు సెట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఆ కాంబినేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కండిషన్ టేబుల్స్ అండి. అవునండి. హ్మ్. ఎన్ఎస్సిలోకి వెళ్తున్నాను. పిఎఫ్ కండిషన్ రికార్డ్స్ జెడ్ఎన్యూ. జెడ్ఎన్యూ మీద కొట్టంగానే నాకు 3 టేబుల్స్ వచ్చినాయి. చూపిస్తానా? ఆ 3 టేబుల్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. చూపిస్తాను. సింపుల్ నేనేం చేయట్లేదు. ఐయామ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనిథింగ్. నో. యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ 0002. మీకు ఏ వస్తున్నాయా? డిస్క్రిప్షన్ ఏమొస్తుంది? చూడండి. పర్చేసింగ్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ వెన్ అండ్ వెండర్ ఫర్ ఈబీఐ. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వెండర్. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్. అర్థమైందా? అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక కండిషన్ రికార్డ్, ఒక మాస్టర్ డేటా రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే అది ప్రైస్ అవని, అవుట్పుట్ అవని, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దిస్ యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ table, condition table. So now what I'll I'll I will store this info. I'll execute and big other. Sorry. Okay. And you're funding and create just. Okay, fine. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే Z1NB అనే డాక్యుమెంట్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు కాంబినేషన్లోకి వచ్చేసరికి సో ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఫస్ట్. అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎప్పుడైనా ప్రింట్కి వచ్చింది అంటే పార్ట్నర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఏమున్నాయి పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్? ఇక్కడ పార్ట్నర్ టైప్ ఏంటి? ఏ పార్ట్నర్ టైప్ ఉండాలా? ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్గా అసైన్ చేసి ఉంటుంది చూడండి. ఓఏ, విఎన్, డిపి, ఇట్లా ఓఏ అంటే ఆర్డర్ అడ్రస్, విఎన్ అంటే వెండర్, డిపి అంటే డెలివరింగ్ ప్లాంట్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. సో దానిలో మనం కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? నార్మల్లీ ఇట్ వుడ్ బి స్టాండర్డ్లో ఆర్డరింగ్ అడ్రస్ ఇదే ఉంటుంది. పార్ట్నర్ నెంబర్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫైన్డ్ ఆటోమేటిక్గా పీఓలో ఏది ఉందో అదే తీసుకుంటుంది. ఓకే, విఎన్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసి LOCL. Okay, enter 0. Okay. Now what we have done? We have created a table. We have created a new output type. We have already assigned the pre-existing access sequence. In that access sequence, we have used a condition table in order to store your condition records. So ఆ టేబుల్ ఏంటి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ డిస్ప్లేలోనే పెడుతున్నా. 0001 యాక్సెస్. నేను ఏ టేబుల్లో సేవ్ చేశాను? 026. మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను గుర్తుందా? ప్రైసెస్ అనేవి ఎప్పుడు A017, A018, A019, A016, 61, 62 అలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రైసెస్కి ప్రిఫిక్స్ ఏ ఉంటుంది,
బట్ ఫర్ అవుట్పుట్ బి అని చెప్పాను. గుర్తుందండి? ఎనీవన్? సార్ నీకు గుర్తుంది. So B starts for output. The application B starts for output. Okay. Now ఇందులో మనం ఏ టేబుల్ ఏ సీక్వెన్స్లో ఏ టేబుల్లో స్టోర్ చేసాం? 026. సో ఇప్పుడు మనం ఏ టేబుల్లో చెక్ చేయాలా అసలు ఈ కండిషన్ రికార్డ్ సేవ్ అయిందా లేదా అనేది? B026. నేనేం చేస్తాను, సింపుల్గా సేవ్ చేశాను, SO16 B026. డాక్యుమెంట్ అయిపోయింది. Z1 సారీ బి వచ్చిందా కండిషన్ రికార్డ్? స్టోర్ అయిందా? గాట్ ఇట్? ఎస్ అండి. డిసీజ్ అండి. ఇలా 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 వర్క్ అవుతుంది ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఏమున్నాయి. సో we have created a new output type. We have assigned already an existing access sequence. If you want to create a new condition table, it's fine. I'll show you how to create. But access sequence, until and unless if it is not maintained, so you can't trigger it. సిస్టమ్ మాన్యువల్గా నువ్వు మళ్ళీ MA21లోకి వెళ్ళి అక్కడ మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్స్ నాట్ వాట్ ఎనీ క్లయింట్ ఆర్ బిజినెస్ వాంట్స్ టు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? So they'll create an access sequence, they'll create a output determination, they'll create a new output types. అందులో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ మళ్ళీ అన్ని ఫీల్డ్స్ పెట్టడానికి లేదండి. స్టాండర్డ్ యూనివర్సల్ థంబ్ రూల్. ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు కెన్ ఐ క్రియేట్ ఏ కాంబినేషన్, కెన్ ఐ క్రియేట్ ఏ కండిషన్ టేబుల్ ఫర్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద లైన్ ఐటమ్స్ డేటా అంటే ఏదన్నా పిఓలో కానీ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్లో కానీ ఏదన్నా నేను లైన్ ఐటమ్ నుంచి డేటా తీసుకోవచ్చా? మెటీరియల్ కానీ లేదంటే పిఓ క్వాంటిటీ కానీ నెట్ ప్రైస్ కానీ ప్లాంట్ కానీ ఇలా తీసుకోవచ్చా అని అడిగాడు అనుకో ఎవరన్నా కండిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. SAP always suggests SAP always suggests that you need to use any data which is at a header level. అంటే మీరు వెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, పర్చేసింగ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, డాక్యుమెంట్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, వీటిలోనే సెలెక్ట్ చేయాలి. బట్ along with this, apart from this, you can't use any data as a field in creating condition table. Okay. ఓకే. So we need. Okay. So if anyone asks you about any, how do we map any, create any condition table with any field as item or item data from any purchase order or schedule agreement or from RFP or contract, the answer is no. Standard SAP allows you, because if you need in a customizing client or if in a customizing project, they will ask you whether there is any feasibility in creating or condition table with any of the fields at item level. The answer is no. You should not. You should simply say that no, because SAP standard SAP will not suggest. Okay, if you want to see access initialized. See. ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎందుకు అడిగారు, నేను ఎందుకు చెప్పాను అనేది ఇనిషియలైజ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, దానివల్ల ఉపయోగం చూడండి. Newly created output type is not flowing automatically to PO message even though all condition records are replaced. See, particular condition record MN04 and also
Initialized, where it is. Mm, output determination in SAP PO forms. Access not made. Mm. See, got it? Yes, yes అండి. Yes. ఇది ఎప్పుడైనా SAP purchasing లో, so the one thing which you need to understand is that you need to check, you need to assign any, or you need to consider any header level field or data, not the item level data. So that's the reason you are getting, you're able to see, any data which is only at header level. You can't design at line item level. If you want, you can try it. యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ ఇది మూరే ఉంటుందా సని గారు? No, it can No. be more. It can be more. ఓకే. It can be more. If you want to create, you can create a new level. Okay, now I'll show you how to do. Okay. What I'll do, I'll try to create a new condition tables. Access sequence, if you want to create, you can create. It's okay. It's not an issue. Are we clear and ఇప్పుడు వరకు? Right? ఎస్ ఎస్. So now you have created a new output type ZNU. Okay, ZNU you have used. So ZNU you have maintained. Now fine tune control. You need to go to here. So what are the changes or operations which you can define for your output? Okay. One is there, but for two there is no change determination analysis. So for this, what you need to do? You need to maintain the operation as two, which is change. అంటే మీరు డిఫైన్ చేయాలి కొత్త అవుట్పుట్ ఏదన్నా వస్తే. Save. Okay, now you can go to change messages. Let's see. ఇంకా రాలేదు. PO ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా, చేంజెస్ సేవ్ చేసే ముందే. ఓకే, అందుకని చూపించట్లేదు మేబీ. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ షో యూ నౌ. Baby. Okay, yeah. So you have created a new output type, and also you want to create a new access sequence. What is the definition of access sequence? Access sequence is nothing but a set of condition group of condition tables which in which the condition records or the master data has to be set up for that or particular output type or pricing type or tax condition type. ఏదైనా అవ్వచ్చు. The access sequence is nothing but condition group of condition tables which allows the systems to store the condition records for the respective output type or pricing type or condition type or tax type, anything. So అది మీరు చెప్పాల్సిన డెఫినేషన్. ఇక్కడ చాలా యాక్సెస్ సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి. అవుట్పుట్ టైప్ మీరు ఏం పెట్టుకుంటారో వస్తుంది. నౌ ఇక్కడ మీరు చాలా చూసారు. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ సో దానికంటే ముందే లెట్ మీ షో యూ సంథింగ్. ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేస్తే అన్ని హెడర్కి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. KOMKBE. ఈ KOMKBE అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించి వేర్ కెన్ బి సి వెల్ ఎన్విరాన్మెంట్
conditions, uh, 11 plus event. Okay, continue. Yeah. ఇక్కడ ఉంటుంది కండిషన్ క్యాటలాగ్ అని. ఇక్కడ F4 కొట్టి ఎలా కొడితే మీకు ఇట్లా ఇది నార్మల్ ప్రైసెస్ సంబంధించినండి. కానీ ఇక్కడ బిఏ వచ్చిందంటే అంటే అదే సేమ్ టేబుల్‌లో ఉన్న స్ట్రక్చర్‌లో ఉన్న టేబుల్‌నే మీరేం చేస్తున్నారంటే ఈ అవుట్‌పుట్‌కి అసైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ కేఓఎంకే బిఏ అనేది అసైన్ అవుతది. ఓకే. చూపిస్తాను. కేఓఎంకే, కేఓఎంకే, కేఓఎంకే. కేఓఎంకే అనేది హెడర్ లెవెల్ స్ట్రక్చర్ అండి. ఇదిగో డిటర్మినేషన్ హెడర్ చూడండి. ఇందులో ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. అది అంటే అది ఓన్లీ పర్చేసింగ్‌కే కన్సర్న్డ్ అయ్యి ఉండదు. ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ సేల్స్ ఆల్సో. సేల్స్‌కి సంబంధించి కూడా కేఓఎంకే యూజ్ చేస్తారు. ఇలా చాలా ఉంటుంది. సో, అందులో ఏ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకొని దానికి ఈ స్ట్రక్చర్‌లో యాడ్ చేస్తాం. కేఓఎంకే బీఏ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఫర్ కేఓఎంకే బీఏ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఫర్ అవుట్‌పుట్ టైప్ డిటర్మినేషన్ అట్ హెడర్ లెవెల్. కేఓఎంపీ ఈస్ ఫర్ ఐటెమ్ లెవెల్. కేఓఎంపీ ఎప్పుడు యూజ్ చేయం. కేఓఎంకే బీఏ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. నౌ యూ గాట్ ఇట్. సో, ఎప్పుడైనా ఏ ఫీల్డ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కండిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏ స్ట్రక్చర్‌లో డిఫైన్ చేయాలనేది ఎలా చూపిస్తాం చూడండి. సో, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇక్కడ నేను కండిషన్ టేబుల్స్ ఏమి ఉన్నాయి పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ వెండర్ రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్‌లో డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్. డాక్యుమెంట్ టైప్ కంపెనీ కోడ్ లేదు. డాక్యుమెంట్ టైప్ కంపెనీ కోడ్ లేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే జస్ట్ న్యూ ఎంట్రీ ముందు కొత్త కండిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. కొత్త కండిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు గో బ్యాక్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద కండిషన్ టేబుల్స్. Create condition tables for PO. Intended transaction go to m/59 or you can directly go to the anything. So what I'll do, so if you want to create like document type ki z or y, metal type ki z or y, supplier kotta account group ki z or y లాగా ఎలా పెడతామో ఈ కండిషన్ టేబుల్ కూడా 9 సిరీస్ స్టార్ట్ అవుద్ది. అంటే యూ కాంట్ మీరు అలా అని నా ఇష్టం వచ్చింది 001 నుంచి 899 వరకు నేను ఏదైనా నంబర్ ఇస్తానంటే కుదరదు. 9 సిరీస్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అది మీరు క్రియేట్ చేసిందని తెలియాలి కాబట్టి సిస్టమ్. హౌ కెన్ యూ సెగ్రిగేట్? సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇచ్చిన వాటికి మీ దానికి ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయగలరు? హౌ కెన్ యూ నో? 9 సిరీస్తోనే చేయాలి. ఎస్ఐపి రికమెండ్స్ దట్. నేనేం చేస్తాను? 901 అవుట్పుట్ టేబుల్ సంబంధించి 901. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను దీన్ని అదర్ టెక్నికల్ వ్యూ చూస్తా. టెక్నికల్ వ్యూ సారీ అదర్ డిస్క్రిప్షన్ చూస్తా. కంపెనీ కోడ్ ఎట్లా ఉంది చూడండి. టెక్నికల్ అండ్ మీడియం. ఫస్ట్ ఏం చేసాలా నేను డాక్యుమెంట్ టైప్ కంపెనీ కోడ్ పెట్టాలా, కంపెనీ కోడ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ పెట్టాలా? ఏది పెట్టమంటారు చెప్పండి? ఏది పెట్టాలి ఫస్ట్? డాక్యుమెంట్ టైప్ పెట్టినా ఫస్ట్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ టైప్ దెన్ కంపెనీ కోడ్. ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ కాంబినేషన్లు ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఇంకోండి డాక్యుమెంట్ టైప్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ వెండర్, డాక్యుమెంట్ టైప్ కంపెనీ కోడ్ వెండర్ పెడతాం. డాక్యుమెంట్ టైప్ కంపెనీ కోడ్ వెండర్. ఈ 3 కాంబినేషన్లు నేను మెయింటైన్ చేశాను. ఓకే, సి ద టెక్నికల్ వ్యూ. టెక్నికల్ వ్యూ వచ్చిన తర్వాత ఇది హెడర్ ఫీల్డ్ ఐటమ్ ఫీల్డ్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, ఫుటర్ ఫీల్డ్ అని సెలెక్ట్ చేశారంటే మీరు యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు చూడండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫీల్డ్ టు అపియర్ యాజ్ అన్ ఐటమ్, ఐటమ్ లెవెల్ ఫీల్డ్ కావాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని మీరు ఇక్కడ పెడతారు. లేదు నేను హెడర్లో పెట్టుకుంటానంటే హెడర్లో పెట్టుకుంటారు. స్టాండర్డ్గా నార్మల్గా ఒకటి ఇచ్చి మిగతావన్నీ హెడర్లో పెట్టుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దెమ్ ఆల్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూ కెన్ జనరేట్ local object since it is a testing system. Okay, no worries. Okay, create in the
టెక్నికల్ వ్యూలోకి వెళ్ళాం అనుకో చూడండి, అన్ని ఫుటర్ ఫీల్డ్స్ పెట్టాను. B901 టేబుల్. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ 901, ఇందులో ఏదైనా కండిషన్ రికార్డ్ స్టోర్ చేశారనుకో అది B901. సో నౌ వాట్స్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? ఐ నీడ్ టు అసైన్ దిస్ కండిషన్ టేబుల్ టు మై యాక్సెస్ సీక్వెన్స్. కండిషన్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ రావాలా. ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఎక్కడ అసైన్ చేయాలా? 0001 యాక్సెసెస్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, న్యూ ఎంట్రీస్ 25901. ఓకే, నో వరీస్. ఓకే, చూడండి, నేను ఇందాటి వరకు కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్లో చేస్తున్నా, కానీ వెన్ ఐ టచ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు టేబుల్స్, టేబుల్స్ అనే క్రాస్ క్లయింట్ డిపెండెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది చూసారా? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు క్రియేట్ ఎ టెక్నికల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు క్రియేట్ ఎ వర్క్ బెంచ్. ఇంతకు ముందు వరకు కొత్తది ఒకటి ఉంది చూడండి, జస్ట్ ఎస్ఏపి ఎంఎం టెక్నికల్. అర్థమవుతుందా? అంతకుముందు ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది రిక్వెస్ట్, నాకు కస్టమైజ్ రిక్వెస్ట్, అందులో సేవ్ చేసుకోవచ్చు కదా, మరి ఎందుకు స్టాండ్ వర్క్ బెంచ్ జరుగుతుంది? టేబుల్స్ ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్స్, టేబుల్స్, వ్యూ మెయింటెనెన్స్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అవి వర్క్ బెంచ్ ట్రిగర్ అవుతాయి. నార్మల్గా మనం కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే అవి కస్టమైజింగ్. ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ అసైన్మెంట్ చూడండి, ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ అయిపోయింది చూసారు. ఓకే, ఇనిషియల్ అలౌ చేయొచ్చా లేదా, డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇనిషియల్ వాల్యూ వితౌట్ ఎనీ వాల్యూ అలౌ చేయాలనుకుంటున్నావు లేదా, అలా వాటికి కూడా ఉంటుందండి. సో నౌ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇండికేటర్ అనేది ఒక ఎనేబుల్ ఉంది. సో ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇండికేటర్ ఇన్ యాక్సెస్ సీక్వెన్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్, ప్రైసింగ్, ట్యాక్స్, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒక యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇండికేటర్ పెట్టారు అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి? ఏం చేస్తుంది సిస్టమ్? ఏం చేస్తుంది? కంట్రోల్స్ వెదర్ ద సిస్టమ్ స్టాప్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఎ రికార్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ యాక్సెస్ ఫర్ ద కండిషన్ టైప్ విత్ ఇన్ ద యాక్సెస్ సీక్వెన్స్. అంటే ఏం లేదండి, మీరు ఫస్ట్ రికార్డ్ లో మెయింటైన్ చేశారు మీ కాంబినేషన్ లో జడ అవుట్పుట్ టైప్ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చి జడమన్ ఎన్బి పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ 3000 వెండర్ ఒక ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు, ఇక్కడ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు, ఇక్కడ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు, కంపెనీ కూడా వైజ్ గా. కానీ సిస్టమ్ ఏం తీసుకుంటారు తెలుసా? సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రికార్డ్ లో దొరికిపోయింది నాకు, ఇంకా సిస్టమ్ కి ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ గా థర్డ్ ఫోర్త్ లో తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, అందుకు ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇండికేటర్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఇండికేటర్ అంటే ఈ సీక్వెన్స్ లో ఈ సీక్వెన్స్ లో ఈ కన్ ఈ సీక్వెన్స్, ఈ స్టెప్స్ అండి, స్టెప్స్ అంటారు, స్టెప్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్ అంటారు. అంటే ఈ కండిషన్ టేబుల్స్ లో సో ఏదన్నా రికార్డ్ దొరికితే ఫర్ దట్ పిఓ ఆర్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్, బికాస్ దిస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పిఓ. పిఓకి అవుట్పుట్ సంబంధించిన కండిషన్ రికార్డ్ ట్రిగర్ అయితే దొరికితే సిస్టమ్ విల్ నాట్ ఫర్దర్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ ఫస్ట్ ఇది ఏది ఉందో టాప్ లో అదే తీసుకుంటుంది, స్టాండర్డ్ బిహేవియర్. అందుకని ఎక్స్క్లూజివ్ ఇండికేటర్ పెడతారనమాట. గాట్ ఇట్? ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? ఇది దీని ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్రెడీ నేను జెడ్ఎన్యూలోకి ఆల్రెడీ యాక్సెస్ అసైన్ చేసి ఉన్నాను. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఎన్ఏసిలోకి వెళ్తాను. ఐ విల్ గో టు ఎన్ఏసి ఈఎఫ్ కండిషన్ రికార్డ్స్ జెడ్ఎన్యూ సి 4 వచ్చింది చూడండి, వచ్చింది కదా? ఎస్, అవునండి. యా, సో యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఇది ప్రాసెస్ అండి, ఇది ప్రాసెస్.
ఇప్పుడు నేను ఒక కండిషన్ టేబుల్ మెయింటైన్ చేసాను అనుకుందాం. లెట్స్ అస్యూమ్ దాట్ ఐ హావ్ మెయింటైన్ దిస్. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ ఐ హావ్ మెయింటైన్ హియర్. ఒక మెయింటైన్ చేసాం అనుకుందాం. లెట్ మీ షో యూ. నేను అన్ని ఐటమ్ ఫీల్డ్స్ పెట్టాను చూడండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, ఏం ఎంట్రీస్ ఏం లేవు. నేనేం చేస్తా, ఎన్వీకి మెయింటైన్ చేస్తా, కంపెనీ కూడా 1000 మెయింటైన్ చేస్తా, సప్లయర్ కూడా 1000 మెయింటైన్ చేస్తా, ఓఏ 1 3 ఇంగ్లీష్. ఓకే, LP01. ఓకే, నెక్స్ట్. ఆల్రెడీ పైన స్టాండర్డ్లో ఉంది, ఉన్నా కానీ సేమ్ మళ్ళీ జడవన్ ఉంది. ఎలాగే తీసుకుందాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. జడవన్ ఉంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక పిఓ క్రియేట్ అయింది కదా ఎన్విలో. ఎన్వి చూద్దాం, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందో చూపిస్తాను. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ ట్రై టు క్రియేట్ న్యూ పిఓ ME21 and I will go to ME21 and okay. So close, get one document type. Okay, messages. Now go to determination analysis. చూసారా, ఇప్పుడు చూడండి మన అవుట్పుట్ టైప్ ఏంటి, NEU. ఓకే, ZNU ఉంది, ఇది చూడండి. ఓకే, చూడండి ఇందులో మన ఏముంది, అవుట్పుట్ టైప్ ఏముంది చూడండి. ఏ కండిషన్ టైప్లో వచ్చింది మీకు. థర్డ్ కండిషన్ టేబుల్లో థర్డ్ రికార్డ్లో ఉంది డేటా, ఫోర్త్ రికార్డ్లో కూడా ఉంది. కానీ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు తీసుకుని చూడండి ఇక్కడ. అవుట్పుట్ ఫోన్ కొట్టారు అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఫోన్. ఓకే, నో వరీస్. రెండు అవుట్పుట్లు దొరికినాయి. దొరికినప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేసింది, ఏది తీసుకుంటుంది. వాట్ డూ యూ థింక్, వాట్ డూ యూ థింక్ దట్ సిస్టమ్ విల్ పిక్, ఏది పిక్ చేసుకుంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు. చూడండి, చూసారు, కెన్ యూ సీ దస్, యూ కెన్ సీ రైట్. అండి. థర్డ్ వన్. సో ఆల్రెడీ థర్డ్ వన్ దొరికేసింది కాబట్టి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, థర్డ్ వన్నే తీసుకుని వస్తుంది. అది మాత్రమే ట్రిగర్ చేస్తుంది. మిగతా రెస్పెక్ట్ ఫస్ట్ ఏది ఉంటే అదే తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ జడన్యూలో లేదు కాబట్టి మీకు ఒకటి రాదు. జడన్యూ నేను మెయింటైన్ చేయలేదు, ఇంకా మ్యాప్ చేయాలా చెప్తాను. సో ద మూమెంట్ యూ సేవ్ ఇట్ వచ్చేసింది. అంతే. సో ఏదైనా అవుట్పుట్ టైప్లో మీకు డిటర్మినేషన్ ఎలా వచ్చింది అనేది తెలియాలంటే, సో యూ నీడ్ టు గో టు స్ట్రింగ్ మోడ్, మెసేజెస్, సెలెక్ట్ దట్ మెసేజ్, గో టు డిటర్మినేషన్ అనాలిసిస్. దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఏ టేబుల్కి సంబంధించి డేటా ట్రిగర్ అయిందని. ఓకే, నాట్ ఇట్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇలా చెక్ చేయాలి అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్కి నార్మల్ సిమిలర్లీ మనం పిఓ షెడ్యూల్ ఫర్ ఎస్ఏ వీటన్నిటికి సేమ్ అండి ప్రాసెస్ అంతే. కాంట్రాక్ట్కి, ఎస్ఏకి సేమ్. అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్స్కి ఒకటే ఉంటుంది. సేమ్ మెసేజ్ టైప్స్.
పర్చేస్ ఆర్డర్ కి షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రిలీజ్ ఎక్స్పైర్ outline agreement ఉంటుంది, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ పిఓ ఫర్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఎస్ఏ బోత్. సేమ్ గోస్ విత్ యువర్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రిలీజ్ అంటే ME84 ద్వారా చేసేదానికి యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ కూడా అంతే, కండిషన్స్ టేబుల్ కూడా అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే, రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఈ కాపీ కంట్రోల్ ఎలా ఉంటుందంటే చూపిస్తాను, అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ చూపిస్తాను. వెర్ ఇస్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ ఎస్, మెసేజ్ డిటర్మినేషన్ స్కీమాస్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ మెయింటైన్ స్కీమా డిటర్మినేషన్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్, ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఇఫ్ యూ గో టు ది కంట్రోల్ డేటాలోకి వెళ్ళిందంటే, అంటే ఒక అప్లికేషన్ లో ఒక అవుట్పుట్ టైపే ఉండదు కదండి, యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ టైప్స్, రైట్? యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ టైప్స్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ టైప్స్ ఉన్నప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేయాలా అంటే, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ ఏది స్టెప్ అంటే అవుట్పుట్ టైప్ ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ జడని అవుట్పుట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది, తర్వాత YR02 చెక్ చేస్తుంది, అలా ఉంటుంది ప్రాసెస్. గో టు డిటర్మినేషన్ అనాలిసిస్, చూడండి, RMBEF1 అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ ప్రొసీజర్, పర్చేజ్ ఆర్డర్ అదేనా వచ్చింది, అవును వచ్చిందా, చూడండి. ఓకే, నౌ కమ్స్ యువర్ డేటా. ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రొటీన్స్. రొటీన్స్ అంటే ఏదన్నా ఎడిషనల్ లాజిక్ రాయాలంటే, ఎనీ ఎడిషనల్ లాజిక్ ఆర్ ఫంక్షనాలిటీ దట్ హాస్ టు బి కాల్డ్, లెట్స్ ఏ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి రొటీన్స్, కొన్ని ఏమో ఇట్లా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇదేంటి అని చూపిస్తాను. 101 చూడండి, రీప్రింట్ కి సంబంధించిన డేటా రీప్రింట్ ఎలా అవ్వాలా లేదనేది క్లిక్ చేస్తే దానికి ఎగెనెస్ట్ గా కోడ్ ఉంటుందండి మీకు. చూడండి, కోడే ఉంటుందండి, ఏమి ఉండదు. చూడండి, కోడే ఉంటుంది. ఆ రిక్వైర్మెంట్లకు ఎగెనెస్ట్ గా కోడ్ ఉంటుంది అంతే. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ, అంటే రీప్రింట్ చేయాలా అంటే, ఈ జడన్యూకి రీప్రింట్ ఉండాలా వద్దా అనేది ఈ రిక్వైర్మెంట్ లో పెట్టాడంటే, నాకు 101 ట్రిగర్ అవ్వాలి కంపల్సరీ, ఎవ్రీ టైమ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు చెక్ అంటే రీప్రింట్ ఉందా లేదా అనేది. సో అలా చూస్తాడు. ఇంకా క్లియర్ గా చూడాలంటే చూసి గో సెలెక్ట్ దిస్. దెర్ ఇస్ అనదర్ వే ఇలా చూడకుండా రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించి ఇంకా ఎలా చూడాలా, VOFM యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ కన్సల్టెంట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎక్కడన్నా రొటీన్స్ మెయింటైన్ చేయమన్నారనుకోండి, అంటే ఏదో ఒక అవుట్పుట్ ట్రిగర్ చేయాలన్నా, లేదంటే ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్లో ఒక కొత్తగా ఎలా చెక్ చేయాలనేది అన్న దానికన్నా ఎలాగైనా సో ఎక్కడైనా ఉంటుంది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ కంట్రోల్లో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ రొటీన్ నెంబర్ ఏంది, 101 చూసారు. ఓకే, ఏ అప్లికేషన్కి, EFకి చూసారు. EF అంటే ఏంటి, పర్చేజ్ ఆర్డర్కి. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ కూడా చూడండి, అలా చాలా ఉంటాయి. ఇన్వెంటర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి, ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి, ఇలా చాలా ఉంటాయి. చూడండి, యూ కెన్ సీ ఇలా చాలా ఉంటాయి. V2కి అన్నిటికీ చూడండి. ఇదండి, ఇలా చెక్ చేయాలా. ఇది రిక్వైర్మెంట్ రొటీన్స్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రొటీన్స్. రొటీన్స్ అనేది మనం ఓన్లీ కండిషన్ టేబుల్, అదే ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్, అవుట్పుట్ ప్రొసీజరే కాదు, అన్నిటికీ పెట్టుకోవచ్చు. ప్రైసింగ్ లో మనదేంటి, M ఉంటుంది ప్రైసింగ్. చూడండి, M అంటే అప్లికేషన్, మనదే ప్రైసింగ్. చూడండి, వచ్చేసి ఇలాగే ఉంటాయి. యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సినారియో. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవడన్నా ఏదన్నా కొత్త రొటీన్ రాయమన్నారు అంటే, మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా టెక్నికల్ వాళ్ళని తీసుకుని యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రొటీన్ ఇన్ VOFM, దెన్ you will assign that to that respective output type or condition type in that output procedure. Okay. ఓకేనా, గోట్ ఇట్. అర్థమైందండి, ఎనీ డౌట్స్?
లేదండి. పవన్, పవన్. ఓహో! ఇది సరే. ఇష్యూ అనుకుంటాను. ఓకే. 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 గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్. అర్థమైందండి. నైస్. ఇదండి అవుట్‌పుట్ సంబంధించిన సిస్టమ్‌లో ఎలా చెక్ చేయాలి ఏంటి అనేది. అలా అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్‌కి ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ మేనేజ్మెంట్‌కి ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు. ఏదైనా ఉండొచ్చు. బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలా? రొటీన్స్ ఎలా రాయాలా? ఇవన్నీ జస్ట్ మనకొక ఐడియా ఉంటే చాలు. ఏదైనా వివో ఎఫ్ఎంకి సంబంధించి ఏదైనా ప్రైసింగ్‌కి సంబంధించో, కండిషన్‌కి సంబంధించిన ఎక్కడైనా చూడండి. అకౌంట్ డిటర్మినేషనో, మెటీరియల్ డిటర్మినేషనో ఎక్కడైనా ఏదైనా సరే యూ కెన్ అసైన్ థాట్. చూడండి ఆర్డర్స్‌కి, డెలివరీస్‌కి, బిల్లిష్ డాక్యుమెంట్స్‌కి, హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్స్‌కి, షిప్పింగ్ దేనికైనా మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు చూడండి. ఇట్లా ఉంటాయి. చూడండి. ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేయాలా? ఏం చెక్ చేయాలా? ఏంటి అవ్వాలా? చూడండి. ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఏదైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్ ఎనీథింగ్ యెస్ యూ కెన్ మీట్ దెమ్ నెక్స్ట్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవుట్‌పుట్ డిటర్మినేషన్. నౌ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడదాం. కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అగ్రీమెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ స్టిల్ చెప్తాను మీకు. ఓకే. ఇంకా ఈ పీఓ సేవ్ చేయలేదు. నేను చెప్తున్నాను. క్రియేట్ చేశాను జస్ట్ అంతే. ఓకే. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ? కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ కీ అంటే ఏంటి? కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ కీ అంటే మీరు సీ దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ మెయిన్లీ ఇన్ డెలివరీస్. డెలివరీస్‌లో యూజ్ అవుతుంది. మీరు లెట్స్ జస్ట్ సే మీరేం చెప్తారు సిస్టమ్‌లో నాకు సప్లయర్‌కి మీరు పీఓ రైజ్ చేస్తారు. దెన్ హి విల్ సెండ్ ద స్టాక్ యూజింగ్ డెలివరీ నోట్. అతని డెలివరీ నోట్ నంబర్ ఉంటది. దాన్ని మీరు మిగోలో చేస్తారు. తర్వాత ఇన్వాయిస్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏంటి డిఫరెన్సు? నెక్స్ట్ అనదర్ సినారియో. పీఓ, కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్స్. నెక్స్ట్ షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్ ఆర్ ఇన్బౌండ్ డెలివరీ. దెన్ క్రియేషన్ తర్వాత we go using VL32. VL32. Then invoice. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? దీనికి here if you set up this confirmation control in the confirmation tab, here you can get the order acknowledgements. Nothing but supplier can acknowledge స్టేటింగ్ దట్ నేను స్టాక్ పంపిస్తాను అని. ఆల్రెడీ దీన్ని చాలాసార్లు డిస్కస్ లాస్ట్ సెషన్లో అంతకుముందు క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. బట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాం. ఆర్డర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే సప్లయర్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు. ఎదర్ ఇట్ కెన్ బి త్రూ ఈడిఐ ఐడాక్ ద్వారా ఉండొచ్చు, లేదంటే మాన్యువల్గానే ఉండొచ్చు, ఏదైనా. అయితే అప్పుడు మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయొచ్చు, లేదా ఐడాక్ ద్వారా రావచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ విల్ నో డెలివరీ డేట్ ఎప్పుడు, ఎప్పుడు ఎంత స్టాక్ పంపిస్తున్నాడు, ఏంటి కథ అన్నీ తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి టేబుల్ ఏంటి అని ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ ఎనీ టేబుల్. దిస్ టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్ ఈకేఈఎస్. 183 183 ఉన్నాయంట. లెట్స్ చూద్దాం. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ లేదు అంటే చూసిన ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ స్టిల్ ఐటమ్ కన్ఫర్మేషన్స్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ కాబట్టి ఐటమ్ ఇలా ఉంటుంది మనకి. చూడండి ఇలా ఉంటుందండి. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? ఎల్ఏ అంటే ఏంటంటే ఇన్బౌండ్ డెలివరీ. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఇన్బౌండ్ డెలివరీ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ ఎల్ఏ అని ఒక కన్ఫర్మేషన్ కేటగిరీని అప్డేట్ చేస్తుంది.
అదే సప్లయర్ నుంచి ఒక ఐడాక్ ఆర్డర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఓఆర్డిఆర్ఎస్పి అని ఐడాక్ వస్తే, ఓఆర్డిఆర్ఎస్పి ఐడాక్ వస్తే అదేం చేస్తుంది? ఏబి అంటే ఆర్డర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అంటే ఇది ఆర్డర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఓఆర్డిఆర్ఎస్పి. ఎల్ఏ అనేది ఇట్ కెన్ బి బోత్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేటిక్. ఆటోమేటిక్ అంటే సిస్టమ్ సప్లయర్ నుంచి వస్తుంది ఆటోమేషన్ ద్వారా. ఎలా? ఈడిఐ ఐడాక్ ద్వారా. దానికి ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అవుతుంది. లేదు అంటే ఎలా? దాని ఈడిఐ ఐడాక్ టైప్ ఏంటి? డెస్ ఏడివి అడ్వాన్స్ షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్స్. ముందు ఇది పంపించాలండి, ఇది పంపించాకే ఇది చేయాలా, ఇది లేకుండా ఇది చేయలేము. అది ఎలా డిటర్మైన్ అవుతుంది? హౌ దట్ కెన్ బి డిటర్మైన్? దట్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ యూజింగ్ యువర్ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి. చూడండి, స్టాండర్డ్లో ఎప్పుడైనా ఏదన్నా కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి సెటప్ చూస్తే మీరు చూసారంటే, ఓకే, ఇట్లా ఉంటుంది సీక్వెన్స్. ఎలా ఉంటుంది అంటే ముందు మీరు ఆర్డర్ అక్నాలజ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి సిస్టంలో, తర్వాత మాత్రమే అది ఇన్బౌండ్ డెలివరీ క్రియేట్ చేస్తారో లేకపోతే ఐడాక్ ద్వారా ఈ నెక్స్ట్ డేటా వస్తుందో అది సంబంధం లేదు. ముందు ఒక కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి మనం పెట్టామంటే ముందు ఎల్ఏ ఏ ఎల్ఏ ఉండాలి, ఏబి ఉండాలా, తర్వాత ఎల్ఏ ఉండాలి. ఓకే సార్. జిఆర్ రెలవెంట్ వద్దంట, క్వాంటిటీ అడిషన్ ఏంటండి? సో ఇది కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి. సో సిస్టంలో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, ఇఫ్ ఐ గో టు ది కన్ఫర్మేషన్స్, ఇక్కడ నేను కన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చానంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేయాలి. ఆర్డర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ వస్తుంది సప్లయర్ నుంచి, అది పంపిస్తారు. పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అప్డేట్? ఫస్ట్ ఏబి వస్తుంది. ఏబి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ డేట్కి వాడు చెప్తాడు, అరే బాబు డేటా రిఫరెన్స్ టెస్ట్ అని ఏదో పంపిస్తారు. ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తాడంటే ఫోర్త్న నేను నీకు పంపిస్తాను, ఫోర్త్ నీకు డెలివరీ డేట్. సో ఫోర్త్ కంటే ముందే వీడు కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు 0404న నీకు నేను 120 కాదు, నేను 100 పంపిస్తాను అని చెప్తాడు. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసింది 731/03/01/04/2022. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇన్బౌండ్ డెలివరీ క్రియేట్ చేయాలా. కన్ఫర్మేషన్స్ లో ఉంటే ఆ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్లో ఇన్బౌండ్ డెలివరీ చేయాలా లేదా జిఆర్ చేయాలా అనేది ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుందంటే, వేర్ ఇట్ గెట్స్ డిఫైన్డ్ ఈస్ హియర్ ఇన్ ద కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్. సో నౌ నేనేం చేస్తాను, ఇంత కాదు, నేను ఇంతే పంపిస్తాను. డెలివరీ డేట్ ఎప్పుడు? 04/04/2022, 04/04/2022. 100లో వెండర్ బ్యాచ్ అవసరం లేదు, టెస్ట్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఏదో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ద మూమెంట్ ఐ సే ఓకే, ఒక అవుట్బౌండ్ డెలివరీ ఇన్బౌండ్ డెలివరీ క్రియేట్ అయింది. సో దీనికి
నేను హెడర్ లెవెల్లో దీనికి సప్లయర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తా. సప్లయర్ డెలివరీ నెంబర్, సప్లయర్ నెంబర్ ఏమంటాడు, ఏబిసి 1 2 3 4 అని పెడతాడు. ఓకే ఫైన్, నో వరీస్. చూడండి, ఇప్పుడు జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ద PO. జస్ట్ గో అండ్ సింప్లీ గివ్ ద PO చెక్ చేయండి. కన్ఫర్మేషన్స్లో ఏం వచ్చింది చూడండి. ఏమొచ్చింది? దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంఆర్పిలో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ సిస్టమ్కి నెక్స్ట్గా క్వాంటిటీ ఫుల్ అప్లై చేయాలా లేకపోతే ఎంత పార్షియల్గా అప్రూవ్ అయిందా అనేది చూస్తుంది. చూడండి ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ, ఒకటి LA చూసారు, LAలో 100 క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఏబిలో ఇంకా 20 క్వాంటిటీ క్రియేట్ చేసింది, అంటే ఓపెన్ ఇంకా 20 క్వాంటిటీ ఉంది అని. అంటే అది 80 అయినా కానీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే 20 అని పెడుతుంది. ఇది ఎందుకంటే ఎంఆర్పిలో సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మిస్సింగ్, మాస్టర్ డేటా మిస్సింగ్ అవడం వల్ల ఈ రెండు చూపిస్తుంది. చూసారా ఎంఆర్పి రిలవెంట్. ఎందుకు ఎంఆర్పి రిలవెంట్, ఎక్కడ పెట్టాం మనం ఎంఆర్పి రిలవెంట్ అని? ఎంఆర్పి రిలవెంట్ అని ఎక్కడ పెట్టాం మనం? కండిషన్ కంట్రోల్. ఎంఆర్పి కంట్రోలర్ రిలవెంట్ అని పెట్టాం కాబట్టి రెండు ఆటోమేటిక్గా సిస్టంలో వచ్చింది. చూడండి షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్. కాకపోతే ఒక దానికి ఏబి అని ఉంటుంది, ఇంకో దానికి ఎల్ఏ అని ఉంటుంది. ఇదండి కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి సంబంధించి. అంతే. కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి ఉంటే ఒక సిస్టమ్ బేస్ చేసుకుని మీకు ఏం క్రియేట్ చేయాలి అనేది, వాట్స్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది బేస్ చేసుకొని ఉంటుందండి. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్స్, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ప్యాకేజింగ్ మీటర్లకు డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతేనండి. ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇదిగోండి చూడండి, షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్ చూడండి. షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్స్కి ఏముంది, ఎల్ఏకి డెలివరీ టైప్ ఈఎల్ క్రియేట్ చేయాలని వచ్చిందా? ఏమొచ్చిందండి డెలివరీ టైపు ఈఎల్. చూసారా? అంతే. దిస్ ఇస్ అబౌట్ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి అండి. కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి ఉంటే ఇన్బౌండ్ డెలివరీ ఇంకా అంటే మీరు ఎంత క్వాంటిటీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా మానిటర్ చేయొచ్చు. కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి లేకపోతే ఈ కాంట్ మానిటర్ అండి. సింపుల్గా పిఓ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ పిఓ, దెన్ రైజ్ ఇట్ టు సెండ్ ఇట్ టు సప్లయర్స్. యూ నో ద కన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ సీదా చేస్తారనుకో, సిస్టమ్కి ఏం తెలుస్తుంది ఏంటి సప్లయర్ యాక్చువల్గా కన్ఫర్మేషన్స్ పంపించాడు అని చెప్పడానికి. దట్ పర్పస్ కన్ఫర్మేషన్స్ యూస్ చేస్తాం. రైట్ అండి, ఎవరీవన్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? మధు, పవన్, ఓకే, యా, గాట్ ఇట్. అర్థమైందండి పవన్ గారు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, చూరా, ఫైన్, థ్యాంక్స్ అ లాట్, బాయ్.